De nombreux investisseurs ont été secoués par la vente de 704 bitcoins en décembre dernier par Microstrategy, la plus grande entreprise de bitcoin, et c'est assez surprenant parce qu'ils avaient déclaré qu'il n'y aurait jamais de vente de bitcoin. Alors pourquoi ont-ils vendu des bitcoins? Tout d'abord, pour vous rassurer, ils croient toujours fermement au potentiel important du bitcoin et cette vente était principalement faite pour bénéficier d'avantages fiscaux. Car en effet, après cette vente, Microstrategy a racheté 2500 bitcoins, environ 45 millions de dollars de bitcoins supplémentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des incidents crypto en 2022 et de la perspective globale de la crypto pour 2023. Tout ça selon les paroles de Michael Saylor, le fondateur et ex-directeur général de la société Bitcoin, Microstrategy. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas ou n'ont pas encore de compte sur Bybit, n'hésitez pas à vous enregistrer maintenant grâce à mon lien en description. Ils offrent 25 $ aux nouveaux inscrits. Comme d'habitude, diversifiez vos investissements, utilisez les plateformes centralisées qui ont le plus de sens pour vous. Je trouve que Bybit, c'est une plateforme à utiliser en complément peut-être avec d'autres plateformes. Pour le trading, la plateforme est vraiment bien adaptée et donc je vous laisse checker tout ça via mon lien en description. Yesterday's price is not today's price. Actuellement, Microstrategy, qui possède 132 500 bitcoins, semble avoir l'intention de continuer à collecter des bitcoins à l'avenir. Michael Saylor a également déclaré dans une récente interview avec Blockware Intelligence qu'il croyait que l'éducation serait à la fois le moteur et le catalyseur principal du prochain Bitcoin Bull Run. Et donc commençons par écouter le rôle positif des accidents de 2022 que Michael Saylor a analysé pour nous, ainsi que les perspectives à venir du marché de la crypto. Yeah, I think the catalyst for the next bull run is an educated market and an educated set of policymakers and regulators and educated media. And what we've gotten over the past 6 to 9 months is a very expensive education. Right? People learned a lot from Terra Luna. They learned a lot from Three Eras. They learned a lot from the meltdowns of Voyager and Celsius. They learned a lot from FTX. I think that if you look at coverage of Bitcoin and the crypto world on CNBC, on Bloomberg, in the New York Times, in the Wall Street Journal, in most mainstream media, it's much more sophisticated today than it was 12 months ago. I think, before we say, Bitcoin, not shitcoin, but now you say, oh, Bitcoin, not FTT. Do you understand the difference? Like, oh, I get it now, yeah. Bitcoin, not Luna. Now, the Luna thing went to zero. Why? Because it was backed by nothing, right? We used to say proof of work is better than proof of stake. Well, why is it better, right? Proof of stake could do whatever you want. Well, proof of stake is what FTT was. It was backed by one person. That was a mistake, right? Now when you try to explain why is it that you would want to have 10 gigawatts of energy and millions of Bitcoin mining rigs running the network, it's because you're actually backed by something tangible. And the alternative is you have Luna and FTT and Serum backed by air. Michael Saylor a déclaré que les événements de 2022, dont l'effondrement de Terra Luna et FTX, ont donné au public une forme d'éducation sur la nature non réglementée des crypto-monnaies. Mais aussi cela a montré la faiblesse qu'il y avait à avoir certaines crypto-monnaies. De nombreux maximalistes du Bitcoin affirment également que ces événements montrent que toutes les autres crypto-monnaies ne sont que des titres sans réglementation et sont simplement soutenus par des illusions inexistantes. Grâce à ces différents événements dans le monde de la crypto-monnaie, on peut voir que c'est l'occasion de renforcer la position de la crypto à l'avenir. Michael Saylor dit également qu'il y a eu des critiques sur la forte utilisation d'énergie du réseau Bitcoin, mais que la valeur du mécanisme de preuve de travail du Bitcoin s'est renforcée à chaque fois qu'il y avait un incident. En plus de sa philosophie du Bitcoin, écoutons-le maintenant sur ses prévisions générales pour l'année 2023, 2024 et 2025. Ainsi que les conseils importants pour toutes les personnes qui investissent dans le Bitcoin. So I think for the industry to move forward, the market has to grow up and be educated. I think that was when you have crypto lobbyists and when you have mainstream media that don't know the difference, the industry is held back. And we really needed to have the meltdown of the crypto casinos and the meltdown of these crypto tokens and the meltdown of these unstable altcoins like UST. In order for Congress and the Senate and the administration
to recognize, what these asset classes are. And I think that we're now getting to the point where people are starting to recognize there's something that's a cryptocurrency, maybe like Circle or Tether, and for it to be an ethical, properly engineered, economically sound cryptocurrency, you're going to have a public issuer that's transparent in its assets that then backs the token with no risk assets. So there's a growing awareness of a digital commodity. Bitcoin is the only one. The chair of the SEC has said Bitcoin's the digital commodity. The chair of the CFTC has said Bitcoin is the only digital commodity. This is really critical. The fact that you now have regulators in DC that universally acknowledge there is one digital commodity, and you have a set of people that now understand a digital commodity is an asset without an issuer. I think that's a really big development in the industry, and it's a milestone. And 12 to 24 months ago, there's still a lot of confusion. I mean, a lot of people were trying to legislate what is a commodity. We were stuck in that deadlock because you had people like FTX and Sam Bankman-Fried dropping hundreds of millions, if not billions of dollars to corrupt the political process. And if the crypto industry had continued to succeed with pumping of the air tokens like Terra and Luna and FTT and Serum, and if they continued to be able to run this crypto exchange like FTX and continue to steal through Alameda and then move money through all sorts of dark pools, then you might have had a very corrupt system, not to mention the fact that they're literally corrupting the journalists and the mainstream media that are writing the story by showering hundreds of millions of dollars on them or their cronies. But it's definitely been impaired. And I think there are a lot of honest people that are genuinely interested in doing the right thing for the world that now have had their eyes opened. And so our ability to move forward with ethically sound, economically sound, technically sound digital currencies, digital commodities, and or digital securities is much greater. It's impossible to know the future, but I think that when we got into Bitcoin, I knew that Bitcoin is on one hand a really good thing. I mean, Bitcoin represents the extreme in asset responsibility, like the most well-engineered, most ethical, most economically sound asset. So we can think about Bitcoin as, well, if I wanted to invest in something and I didn't trust a company and I don't trust a government and I don't trust nature. It's possible there's a glut of oil or natural gas. It's possible that it's hard to move the natural gas 1,000 miles or the pipeline burst. It's possible that you buy into a company and the company changes its mission, or it dilutes the stock, or the CEO gets fired, or maybe the CEO gets, caught in a helicopter skiing accident and dies, and you lose your money. It's possible that some politician changes some rule, and the business that looked really good is not so good anymore. So there's a parade of horribles when you're investing in natural commodities or natural securities. And Bitcoin represents this ideal extreme, right? It's all the benefits of a commodity, but it's immortal, indestructible, and it's a scarcity. So I would rather have it than $1 billion of any kind of commodity. And it also represents the best of a security because there is no CEO, there's no board of directors, there's no product to ship, there's no ability to dilute the shareholders, there's no nexus, there's no headquarters. So I think that this will be remembered as a difficult year and a transition year, but 2023 should be much better, and 2024 we should be picking up a good amount of momentum. And I think we get into 2025, and I think then we're really in the main early years of institutional adoption in a big way. And my advice to anybody is, hodl.
Michael Saylor dit qu'il n'investira pas un seul centime dans d'autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin, car elles n'ont pas de base adéquate et peuvent produire des résultats comme celui qu'on a eu avec le jeton FTT qui était la monnaie de la plateforme FTX. Cependant, il a également dit qu'il y avait eu des conséquences positives car la forte chute du marché crypto était tragique. L'effondrement de Luna, UST et FTX ont permis aux régulateurs et aux responsables des médias de comprendre les différences importantes entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. L'opinion de Michael Saylor, selon laquelle le Bitcoin est la seule crypto-monnaie fiable, va dans le sens de celle du président de la CFTC, qui est l'agence fédérale indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce, qui ont déclaré que le Bitcoin est la seule monnaie virtuelle qui puisse être classée comme un produit. Michael Saylor a également déclaré que 2022 était une année difficile et pleine de changements, mais que l'année serait beaucoup mieux pour 2023 et qu'il y aurait une énorme progression des institutionnels vers la crypto-monnaie. À la suite de cela, nous pourrions voir une remontée du marché pour 2024 et 2025. Et donc voilà pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, je suis ravi de vous annoncer que j'ai récemment publié un e-book gratuit sur le trading. Il est disponible pour tous ceux qui cliqueront sur mon lien en description. Ce livre, c'est le fruit de mes années d'expérience en tant que trader et j'espère qu'il pourra vous aider à progresser dans ce monde passionnant du trading de crypto-monnaies. Je vous invite donc à cliquer sur mon lien en description pour réclamer votre copie gratuite de cet e-book et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.